golongan yang rajin pergi kelas awal ataupun yang tak pergi kelas langsung, hanya muncul di hujung semester masa nak ambil final exam, ataupun yang aktif social media, macam-macam lah. Okay. Cuma saya nak highlight di sini pengalaman saya lah. Klasifikasi untuk student ni, dia tidak static, dia sangat-sangat dynamic. Meaning that, for example, you can be underachiever, meaning that masa high school ataupun masa matrix, you didn't perform well, tapi bila you datang kat sini, suddenly you can perform. So meaning that dia bukan, contohlah kalau orang tu tergolong dalam golongan high achiever, dia akan sentiasa berada dalam golongan tu, tak semestinya. Okay, ada yang dapat straight A dalam golongan high achiever ni, tapi bila second, third sem tiba-tiba something happen, dia jatuh, dia galik, dia banyak main game, contohnya lah. Okay, so ini adalah antara group yang common lah, okay, yang akan anda jumpa. Alright, so now let's talk about the expectation versus reality. This is the fun part for me. Saya nak highlight kat adik-adik, saya faham adik-adik very excited bila join Unimap. Cuma saya nak share lah experience dan juga nak share based on discussion with saya punya student. So reality tu macam mana? Adakah sama dengan expectation masa kita semua masuk? Okay. So expectation ni, it can be from parents, it can be from siblings, it can be from girlfriend ataupun boyfriend jika adik-adik ada. Okay, tapi bagi saya yang paling penting ialah expectation yang datang daripada diri sendiri. Itu yang penting. Kalau parents ataupun kita punya mak bapak nak kita dapat 4 flat, nak dapat dean's list every semester, I think that's normal. Itu memang harapan ibu bapa. Dia nak tengok anak dia berjaya dalam hidup. Tapi apa yang kita nak? Kejayaan satu, tapi di Unimap ni adakah adik-adik semua nak fokus kepada akademik semata-mata? Jadi kita nak highlight benda itulah. It's not just about academics. Hidup kita di college ni, insyaAllah adik will spend 4 years or maybe more in Unimap, hopefully tak. So we try to balance between academic dan juga social life lah. Okay, so yang consideration, expectation sekarang ni ialah daripada kita, right? So jom kita tengok apa yang expectation adik-adik ni. Okay, the first one, common misconception about college. Kita expect bila masuk college ni tak ada assignment lah, dah jadi besar lah, budak besar, jadi tak ada assignment, tak ada homework. So that's actually not true lah. Actually we'll have quite a few assessments over the semester, sebab adik akan ambil between 4 to 5 courses. Jadi setiap courses dia ada assessment dia sendiri, jadi memang banyak. Jadi please keep your mindset open. Reality tu tak seindah mimpi lah. Jadi kita kena keep in mind. Second one, I think this is quite important. Misconception about college. Success is not guaranteed in college. So contohlah, adik-adik ni ialah pelajar cemerlang. I have no doubt you are all selected to join program mechanical, which is highly competitive. So academic backgrounds, I have no doubt, meaning that semua you guys are excellent, memang cemerlang semasa di sekolah, di matrix ataupun di diploma program. Tapi bila adik masuk program mechanical, you start anew, meaning that everything or everyone starts from zero. Jadi tak ada istilah, oh dulu aku cemerlang, aku sepatutnya cemerlang juga kali ni. Tak. It gives you confidence. Kalau you dulu pernah cemerlang, then it gives you confidence untuk terus maintain that momentum. Okay, but that's not always the case. Mindset perlu berubah. Bila kita join university, dia success is not guaranteed, that's one thing. And the second thing yang saya nak highlight, inaction will guarantee failure. Meaning that kita tahu kita ada kelemahan, kita tahu RPS dah highlight, jangan do this, okay, try to improve, blah blah blah. But if we don't pay attention to the advice given by PR, our RPS, mentor semua, then that will lead to our failure, because kita dah dengar banyak nasihat tapi kita tak take action of that. Okay, so saya nak highlight benda ni berkaitan dengan akademik. Tadi Dr. Rizwan ada mention about the RPS, rakan pendamping siswa ataupun academic advisors lah, ataupun mentor, whatever that you want to call it. Kami RPS ni, we can give you a bunch of advice, tapi terpulang pada adik-adik untuk pay attention, untuk terima atau tak advice tu.
one thing to remember or one thing to keep in mind is that the RPS will not hold your hand while you are finishing the marathon. Okay, so academic punya career is not career lah. Your academic punya journey ni is a marathon. It's not a sprint. We have 8 semesters. So adik-adik akan berlari pada satu pada satu momentum yang boleh dikatakan kena konsisten lah untuk marathon kan. Kita tak boleh sprint terlalu awal ataupun sprint terlalu lewat. So it has to be continuous. So the RPS will not hold your hand. Okay, but the RPS can provide you water, we can provide you supplements in terms of advice lah. So that's our job. Okay, sebab you guys yang the one running the show, you guys are running the marathon, so not us, the advisors or the lecturers. So kami akan try our best untuk bagi advice pada adik-adik, tapi terpulanglah pada adik-adik untuk terima tetap. Okay, alright. So more often than not, this is what happens to our students lah. Masa first year semua datang handsome, macho macam Thor. Tapi bila after 4 years or maybe more, this is what happens lah. It takes the toll lah. Penat. Study is not easy. 4 years jumpa lecturer yang sama, 4 years doing almost the same thing, quite tiring. So you have to understand that. So hopefully we will not end up like this. So that's why we have this session to highlight possible outcomes that you want to avoid. Okay, and then berapa kali ataupun dah banyak kali kan parents pun cakap, lecturer pun akan cakap nanti, buatlah kerja awal, jangan tunggu last minute. Tapi in the end, kenapa tak jalan juga? Kenapa kita tak boleh buat benda awal? Padahal kita tahu, hantar last minute, assignment tu akan affected, result akan jatuh, tapi kita tak boleh buat juga. So, kita nak explore, kenapa jadi benda ni? Okay, alright. So let's have a look at this animation or figures. Bila kita datang, masing-masing semangat kita nak dapat Dean's List, kita nak dapat first class, kita nak dapat 3.7, 4.0 every semester, kita nak join jadi MPP, kita nak join extracurricular jadi athlete untuk Unimap. Kita semua ada goal masing-masing, which is very good. Okay, but most of the time, student ni dia expect right kita di Unimap ni, maksudnya your academic journey akan jadi smooth, okay? But in reality, this is what happens. Okay, semester pertama start baru beli komputer rosak. Semester kedua tiba-tiba main COVID-19, and that's what happened to your senior last year. Masuk first year, suddenly COVID-19, we have restrictions. Most of the classes were conducted online. So, and then you dah prepare the whole semester for 14 weeks. You have put your heart and soul into studying for the finals. Suddenly, sehari sebelum final tu tiba-tiba sakit. So, bila sakit, final kena ambil juga. Jadi, dia affect your results of course lah kan. Jadi, when this happen, of course you didn't plan this, but know that this will happen. As for example, last semester, you are the FYP, final year project. You dah prepare everything. Tiba-tiba 1 week before submission, your file corrupted. So this happen. Benda yang saya highlightkan kat sini semua happen. Jadi always be open, always prepare for all possibilities. There's one law that is called Murphy's Law. You can look up. Murphy's Law state basically all things that can go wrong will go wrong. That's the thing that you have to remember. All things that can go wrong will go wrong. Okay, so kita always expect the worst so that we can prepare better. Alright. Okay. Alright. Okay. So this is just to highlight lah basically what you know, what some might know. Okay. So just the tip of the iceberg. What we don't know actually, yang kat bawah ni. So the same for everyone lah. It's not just for new students, even for lecturers. That's why we do research. Basically, we want to scratch the surface of the things that we are studying. Okay, we don't know everything in the world. So the knowledge that the gods has given us is so vast. So it takes thousands of years just to scratch the surface. So this is what hopefully we can help you uncover lah during the 4 years journey here, insyaAllah. Okay, all right. All right, just take a moment to absorb these memes, okay? So that you can grasp or you understand the importance of this meme. So just take a moment.
Okay, so let's start from the left, top left. Okay, what my friends think I do, your high school friends. So what your mom thinks you do, what your dad thinks you do, and then it goes on. What your lecturer thinks you do, what you think you will do, basically, but what you actually do. So this is based on experience actually. So this is I summarize this based on my experience as well as my students' experiences. Okay, so these images not just for you to laugh lah. Dia memang dia nampak menarik, nampak gelak-gelak sikit. Tapi there is a reason kenapa saya share this image. So just to let you know lah, for example, when students did not turn up for exam, for example, dia RPS akan dimaklumkan lah. Jadi kerja RPS ni not just academic advising, dia kena mencari student juga. Kalau student tak letak assignment, RPS akan cari. So one time, just to share my experience, a few years back lah, long ago, RPS saya tak hantar assignment. So bila contact, lecturer kata 2-3 kali contact pun tak ada reply, tak ada respond from the students. Okay, so kebetulan 2-3 student yang bukan bermasalah, yang tak submit assignment, tak submit assessment tu dalam group saya. So saya drive, masa tu semua student masih tinggal di Kuala Perlis, belum pindah lagi ke main campus kita. I drove there, masuk rumah, tengok semua tengah main Dota. So kerja tak submit, kelas tak pergi, tapi game jalan macam biasa. So just to highlight, university student ni, the university life ni dia very open. Tak ada orang nak kacau you. Basically you nak buat apa buat lah. Cuma bila ada tak assignment, tak buat, tak pergi kelas, jadi bila nama you naik, RPS lah akan cari. Cuma most of the time you are free to do whatever you want. Itu yang bahaya. Yang student bila dia merasa kebebasan, the freedom, it tastes so sweet, student dia banyak terbabas. Itu yang adik-adik perlu keep in mind. Keseronokan, that's one thing, but takut terbabas, that's another thing. Okay, alright. Okay, so these are the statistics regarding first year college experience. I think this is compiled by the Wiley, the book publisher. Alright, so what does it say basically? First, we understand that transitions are never easy. Even though adik-adik sebelum ni ada track record yang sangat cemerlang semasa high school, masa STPM ke, S-Diploma, Matrix. Okay, but that will never guarantee a success in college. So high percentage over here akan rasa homesick. Bila homesick ni nampak simple homesick, but it can actually affect your study. Kemudian ramai juga yang akan rasa overwhelmed of what you had to do. Okay, so this relate to what I just said just now. Bila saya cakap freedom is one thing, kamu ada masa yang sangat banyak, boleh buat macam-macam, but kadang-kadang bila masa terlalu banyak, and tiba-tiba kerja datang, semua benda nak buat last minute. Ada 4-5 kursus kamu ambil per semester. Di hujung semester tu lah, masa tu lah nak submission of the assignment, report, ada quiz. Jadi you rasa overwhelmed. That's happen sebab dia relate dengan the another point, which is you tak manage your time properly. So that's what happened. Okay. So and then the other things is about the effective study skills. Sebab you akan ambil 4 ke 5 kelas per semester, dan setiap kelas ada assessment masing-masing. Ada yang kena buat lab, ada yang kena buat group work, ada yang kena buat video submission. Jadi dia punya kriteria assessment tu bermacam-macam. Jadi kamu kadang-kadang student ni dia rasa overwhelmed, and then dia tak boleh manage. Okay, mana benda dia nak buat dulu ni? Terlalu banyak. Aku nak buat quiz dulu ke, aku nak buat assignment satu ke, aku nak fokus kepada projek dulu ke. Jadi this is some of the problems highlighted by the professionals. Okay, and one of the problems ialah berkenaan dengan isolation. Means that sometimes ada rakan-rakan yang susah nak berkawan. Maksud dia bukan tak mau berkawan, dia susah nak buat kawan. Dia rasa kawan-kawan ni ada group masing-masing, dia tak boleh masuk group. Jadi these are some of the problems ataupun experience by students during first year. Okay, alright.
Okay, so students today, adik-adik ni kategori Gen X, Gen Y, okay, which means 97 above lah, maksudnya tahun kelahiran. So kalau kita tengok kat sini dia highlighted by Wiley, dia punya points, there are 3 main points. The first one, not college ready. Okay, so what does it mean by not college ready? Obviously saya keep on highlighting adik-adik ada experience ataupun cemerlang sebelum ni. So how can people say, oh, I'm not college ready, sedangkan saya dapat straight A1 dulu masa SPM, kemudian matrix pun saya dapat 3.5. How can you say I'm not ready? Okay, as I pointed out, college is a different, it is a totally different game. Adik-adik have to put that in mind starting from today. Dia tak boleh kata kalau dulu cemerlang sekarang cemerlang tak. Okay, kalau dulu kita cemerlang, sekarang ni kita kena start lebih lagi actually. Okay, sebab dia punya game dah berbeza. So kalau tengok yang second one, more tech savvy. Yes, this is, I admit, memang berbeza. Zaman adik-adik sekarang ni, online ni basically semua benda adalah adik type satu benda, basically everything is at your fingertips. Okay, but the question is how you utilize all this information for your advantage. Okay, saya just nak berkongsi masa saya student dulu, obviously saya tak boleh compare dengan adik-adik, but masa saya belajar, saya memang rely on books dan of course library lah, physical books. Jadi kalau nak cari something, nak basic contoh kalau kelas lah, kalau saya belajar thermodynamics, memang kena beli buku thermodynamics tu dan memang kena mengadap buku thermodynamics tu untuk dapat content tu. Okay, but nowadays, adik nak buku thermodynamics, just search buku thermodynamics, siapa dia punya author, PDF, akan keluar hundreds of results. You can download them. Okay, but how do you use that to your advantage? So, apa excuse adik-adik untuk tidak study actually? When, for example, kalau adik mampu ada iPad, boleh simpan kat iPad, pergi travel boleh baca, dalam bus boleh baca, dalam kapal terbang boleh baca. So actually, tak ada alasan untuk tidak berjaya untuk zaman sekarang lah. But as we all know it, that's not what happens. Sebab masih ada student yang gagal. Masih ada student yang tak perform. Jadi kenapa? Benda tu yang adik kena figure out yourself throughout your journey here. Dan of course yang last kali point dia less traditional. Again, this relates to point number 2 juga. Dulu kalau nak apa-apa maklumat, of course library is the place to go lah. But nowadays, library ni boleh katakan kosong lah. Bunyi krik ya kalau masuk tu. So it's quite saddening for me. Sebab kalau adik-adik realize when you start study, when you go start enrolling, masuk duduk kat hostel, you will notice that the best place for you to study is still at the library. Okay, sebab kalau adik contohlah adik masuk duduk rumah, satu rumah ada satu bilik ada 2 orang contohnya. Kalau adik-adik tengok rakan tengah tidur, dia tak rasa challenging, tak rasa macam tidur pun best juga. Dia macam ada satu tarikan kau. So kalau kita nak elak benda tu, kena lari pergi library lah. Kalau satu rumah jenis rajin, jenis mengadap komputer, buat kerja 24 jam, ni sehari saya rasa tak ada masalah. Tapi realitinya akan ada yang take a nap, akan ada main PS4, akan ada PUBG. So dia punya godaan tu terlalu tinggi. Jadi nak elak godaan tu, go to the library. Okay, memang dia akan memberi satu feeling dan environment yang berbeza. Okay. Okay, so now kita dah go sedikit about communication. Alright, so 10 levels of intimacy in today's communication. Okay, so throughout history, apakah platform communication yang terbaik? Obviously, talking face to face lah. That's the common atau conventional way. Okay, but nowadays, based on the study, it was found that talking face to face basically is the least intimate way of communication compared to online presence such as Twitter. So kalau orang balas status ataupun reply to our status online tu dikira lebih intimate berbanding dengan face to face communication. So that's a challenge not just for lecturers but also for students actually, adik-adik, just how to manage the communications, and this is what I'm going to focus into this talk. Alright. Okay.
So the question here is, who's teaching our college students how to select the appropriate and best communication method for the situations they find themselves in? So meaning that communication ni siapa ajak sebenarnya? Okay, the answer is tak ada. In college, in UNIMEP atau di universiti tak ada lecturer yang akan mengajak specifically, okay, macam ni nak berbicara ataupun nak contact your supervisor ataupun your lecturer, tak ada. Okay, so that's the purpose of today's lesson. Saya first start this lesson semasa tahun lepas, saya request kepada Dr. Rizwan, saya kata, Dr. Rizwan, is it possible for me to have a short session with the new intake? Sebab saya nak highlight kat student kita yang baru masuk ni cara komunikasi yang terbaik. Sebab saya akan share sebentar lagi, saya nampak even sampai fourth year, senior-senior kamu masih tak dapat berkomunikasi dengan baik. Okay, apa itu komunikasi yang baik? Kita akan tengok sebentar lagi. Okay. So untuk talk kita today, kita nak highlight pasal communication. And how does communication relates to my experience sebelum ni sebagai FYP coordinator dan juga intra coordinator? Okay, the answer is in terms of email. Because nowadays mostly kita akan contact ataupun kita akan communicate mostly dengan email. Okay, so email ni contoh kalau kita semasa FYP kita akan contact faculty members which is supervisors lah ataupun lecturers. Dan kalau kita intra ataupun bila kita minta kerja nanti, kita akan email kita punya boss ataupun manager, HR semua melalui email juga. Jadi dia ada similarity kat situ. So kalau kita tak start kita punya training ni awal, I call it training but it's not a training actually. Kalau kita tak start buat benda ni awal, jadi sampai kita grad pun masih tak berubah. Okay. Alright. Excuse me. Okay. So 10 years ago kalau kita dapat email ni, kita punya seronok lah. Maybe 10-15 years ago lah. Tapi nowadays kalau kita ada 1000 email pun tak ada rasa apa. Untuk Gen Z lah adik-adik ni. Tapi kalau orang bagi kad raya physical, contoh kat kita kata ataupun ucap happy birthday, bagi physical card punya happy sekarang. So that's the difference between generation shift lah. Between 15 years ago, 20 years ago dengan sekarang. Okay. So kita nak address the following question. Why is it important to understand the ethics of emailing? Right. So apart from online platform such as Google Classroom, so most of the lecturers akan get in touch with students dengan adik-adik semua ni melalui macam-macam lah, face to face. Sekarang ni tak boleh lah sebab COVID-19, bukan tak boleh, maksudnya last year tak boleh. Sekarang ni dah starting getting back to normal. Apart from that, kita ada Instagram, kita ada WeChat, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, Facebook and so on and so forth. Okay, but most of the time kita akan lebih menggunakan email. Dan adik-adik pun akan notice some of the lecturers actually tak prefer untuk student WhatsApp ataupun text directly. Okay, so most of the time kita akan menggunakan email untuk communication di UNIMEP ni in general. Okay. Alright, so my favorite meme yang saya selalu share dengan students every semester. Kenapa pentingnya untuk kita ada good relationship dengan lecturer kita? Sebab ada possibility kalau fail, kita akan jumpa balik lecturer yang sama next semester. Itu je. So that's why we have to prepare ourselves, kita learn the ethics of communication in terms of email lah. Saya nak highlight today about emails. Okay. Alright. Okay, so this comic figure pretty much sums up lah what happens or what is the current problems with the new millennial. New millennial ni, it can be Gen X, it can be Gen Y. So actually it doesn't matter millennial apa pun. But this is the problem. Just most of the students ni basically dia tak tahu bila masa nak write yang formal, bila masa nak write yang informal email. So that's the problem. Okay, this is the current problem. Okay, so this is an example of email yang saya receive from 4th year student. So you can see that saya pun dah highlight kan, saya pun dah letak some comments, tak ada subjects, greetings, tak ada overview atau introduction, spelling error, signature. Bayangkan ini tahun 4 adik. So by right kita tahu, kita assume tahun 4 ni after dah go to internship 4th year, you dah ready untuk move from academic world into the industry punya environment lah, but apparently not. Okay. So see the similarity between the emails that I shared on the left dengan yang
figure from the commit. Okay, so and you can see here again an example of the emails that I received personally a few years back. Okay, so Assalamualaikum, are you free tomorrow? When can I meet you to do my quiz? Okay, can I just get a quick feedback? Kalau saya cakap seorang lama pun bosan. Boleh tak saya dapat quick feedback from adik-adik semua dalam chat box ataupun boleh unmute your mic? Apa yang problem dengan email ni? Anyone? Dia cakap macam member dia. Tak formal. Terima kasih. Betul. Tak formal, macam kawan. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada intro diri. Tak ada intro. Dia rasa dia Prime Minister kot. So semua orang kenal dia. Macam tu lah. Lagi? Ada lagi tak? Perangai budak diploma bukan perangai budak degree. Macam mana kamu tahu dia budak diploma? Tak semestinya budak degree pun dia boleh buat macam ni. Ini budak high school pun boleh macam ni, budak diploma boleh, budak degree sama je. Ada lagi tak? Saya tengok ada chat box komen. Dia tak ada, dia not formal, okay? Alright. So basically, generally you can identify the issues with this sample. Dia memang tak formal, tak ada introduction. It doesn't reflect you as a university student. That's all I can say. Okay, and if you carry this attitude bila you transition from academic world, you masuk industri, kalau you maintain macam ni memang tak lama lah jawabnya. Okay, alright. So kalau kita tengok sini, okay, again, these are some of the samples yang memang saya terima sendiri, not from online, not from internet. The one that I use over here, basically semua yang saya terima from students, so that I can share with you again. Alright. So over here you can see that there are no subject line, greetings tak ada, introduction pun tak ada, signature pun tak ada. Okay, and the second one yang ni guna tengok vikingmental@gmail.com. So the question here, you rasa kalau you nak apply for a job, will you be using this email? Itu question yang patut adik-adik tanya. Kalau jawapan adik ialah tidak, then your answer you tahulah maksud dia. Kalau adik ada email macam ni, buatlah email baru. Okay, but kalau Unimap ni basically dah bagi email kan, if I'm not mistaken, you use your student ID at Unimap, student Unimap if I'm not mistaken kan. So use that one. Okay, ataupun kalau tak berkenan guna student Unimap tu, buat something yang nampak. Contohlah macam saya, Anas Rahman. So anasrahman@gmail.com for example. Okay. So so saya nak highlight lah benda-benda yang perlu ada dalam email ni. The first one is about your subject line lah. So kita pentingnya subject line kita ni untuk attract attention, which saya akan highlight in a few slides. There's tak mau subject line yang very general, like contohlah hello, queries, something yang terlalu general yang tak attract kita punya attention. Just remember, because you are students, you will be emailing your lecturers, so sepatutnya you punya subject line pun very professional lah, which is saya akan tunjuk sebentar lagi. So it cannot be something that too general like this. Okay. So for example, yang good one, questions about professional identity, blah blah blah, request for extension, something yang reflect the point of the email. Okay, pasal kelas ke, pasal FYP for example. Then greetings is quite simple. Just for example, kalau you nak email Dr. Rizwan, Assalamualaikum, salam sejahtera, dear Dr. Rizwan, ataupun hi tu janganlah, hi tu very informal lah. So we should be using dear lah. And then we have to introduce ourselves. Never assume orang yang terima email kita tu kenal kita ataupun masih ingat walaupun pernah jumpa sekali je. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita jumpa sekali ni rasa macam best friend dah. Itu susah lah. Then don't do that to your lecturers lah. Okay. And then we need to always include a signature. Kita tak mau bila kita hantar email, bila nak contact balik, jenuh nak cari online, nak cari dekat website lah, nama-nama tu susah. Sebab tu this is an example of my signature that I use on my emails. Okay. So that senang. Student nak cari saya pun senang. Ataupun kalau saya buat collaboration dengan orang luar ataupun saya contact orang luar, mereka boleh tengok saya ada details, semua maklumat, ada address, nombor phone, semua ada kat sini. Okay. Alright. Remember that your email is reflection of you. So kalau email kita ni buruk, seperti yang sampel-sampel yang saya tunjuk tadi tu, maksudnya buruklah persepsi orang terhadap kita. Jadi dalam business world ni, perception is important. You buat business, you nak orang suka you, suka business you. Kalau persepsi orang dah teruk, dia teruklah semua orang. Okay. So it's important to use correct spelling and proper grammar. So contohlah, yang proper grammar ni bukanlah nak kata kita mesti email kita ni
macam orang putih, perfect semua, guna semua bombastic punya words. No, it means that kena proper, tak ada short form macam ni, macam tadi tu example tu, that's very very bad. Okay, use a proper sentences, and then macam tadi saya highlight, use appropriate email address lah. Okay, tak maulah cheekymonkey@gmail.com, so hantar dekat HR, and then you expect HR untuk reply back kan, untuk dapat kerja, so susah lah, memang takkan dapat macam tu. Okay, and then make sure juga dalam email you edit siap-siap, letak nama you, sebab kita boleh edit kan, sender names tu you boleh edit, letak nama you, so that bila dapat orang kenal. Saya nak highlight over here, do not use email as a substitute face-to-face conversation. Sometimes we have a very very urgent matters dan benda tu sangat panjang. Jadi never write something that is too long in the email and then expect your supervisor ataupun RPS untuk reply back sama panjang. Tak. So sometimes ada benda yang you boleh face to face, you kena datang face to face. Kalau boleh email, tak apa email. Tapi kalau benda tu terlalu urgent, benda yang detail, maybe email tak sesuai lah. Face to face ataupun call is better. And then of course yang last kali, maintain formality. Please remember that there should be you should understand the relationship between student and also lecturer. Dia walaupun kamu dah familiar dengan lecturer tu, pernah kenal from kampung, saudara ke cousin, tapi at university punya environment, let's make it professional lah, even though kamu kenal pok mak dia ke. So kita always remember, jangan terlalu friendly, macam tu lah. Bukan saya kata friendly tu is not good, no, but there should be a gap. You need to understand that there should be a gap between the formality lah, meaning that the formality between the student dengan supervisor ataupun lecturers. Okay, and then next one, okay, the importance of subject lines is all about the email. So saya try to speed up sebab saya punya masa pun tak lama dah. Okay, so just take a moment, just nak tengok apa yang lecturer kamu buat actually. Apa kerja lecturer ni sebenarnya? Just take a moment. It's quite a common misconception. Ada orang duk ingat, saya rasa ramai macam tu, duk ingat kata lecturer ni macam cikgu. So kalau musim cuti sekolah, cikgu tak buat apa, lecturer macam tu lah. Kalau masa semester break, lecturer ni bukan buat apa. Ada sebab baru 2-3 hari lepas, ada seorang staff kita tanya saya, dia bukan lecturer lah, dia tanya, hang duk main ni buat apa? Student bukan ada. Dia tanya saya macam tu. Saya gelak lah. So kerja lecturer ni is not just about lecturing, it's not about grading your assignment, your test, no. Dia more than that. Apa yang saya highlight kat sini, ini ialah sebahagian. Okay, bukan semua lagi, ini sebahagian. Dan tak cukup kalau siap merangkumi semua. Contoh macam kerja Dr. Ridwan tu. Dr. Ridwan, dia ialah pengurusi rancangan. Pengurusi rancangan ni meeting tak berhenti. Jadi benda lain dia kena buat juga. Because that's the kerja hakiki. So it's not fair to group everyone dalam satu kategori sama, but this is just a highlight lah apa yang kerja sebagai seorang pensyarah tu. Okay, so now that you know apa lecturer buat, so now you can relate back kenapa pentingnya subject line ataupun important email tu you hantar betul-betul. Sebab kalau you tak hantar, tak ada subject line, contohlah no subject, you rasa lecturer nak tengok ke? Sedangkan satu hari ni berpuluh, beratus email masuk. Jadi you have to put yourself dalam lecturer's punya shoes, understand our constraint ataupun our concern. Kalau you letak subject line yang catchy ataupun yang reflect kepada email content, memang susah. Kadang-kadang kami tak buka. Sebab we have to prioritize. Okay? Sebab kami nak tengok satu hari ni ada kita kerja 9 jam. Okay? Ada lecturer pun actually kerja lebih 12 jam, balik lambat. Tapi masih tak cukup kadang-kadang untuk cover semua. Jadi your email line, your subject line tu must be concise but able to attract attention. Okay, so it's just a quick one lah. Okay, so janganlah kecil hati bila you tulis panjang-panjang, nanti bila supervisor ataupun bila lecturer reply, okay, yes, do it, okay. Dia is normal lah. Sebab we have to prioritize. We don't basically just tengok content, okay, apa benda, okay, tak okay. Itu je. Okay, so but the ethics is still there. You need to find a proper way untuk bagi tulis tu bagi elok semua, so that dia punya email tu kira polite lah kepada dia punya supervisor. Alright, common question lah. Basically you guys mesti dah tahu benda ni kan. Dalam hati mesti you kata, benda ni dah tahu kot, benda simple je. Susah sangat kan nak tulis email kan. So mari kita tengok samples of emails yang diterima oleh HR, real samples. First one, content mana? Ni remember kita nak minta kerja ni adik-adik.
kita nak minta bekerja dengan orang, bukan orang tu kerja dengan kita nak minta kerja. Content tak ada. Secondly, ini common, saya pun dapat banyak. Tulis panjang-panjang introduction dalam subject line. Tulislah dalam body. Ini subject line adik-adik, silap ni. Patut dekat body ni. Second one, sama dengan first one, content tak ada. Bagilah mukadimah, mana introduction, mana pengenalan, cerita, study kat mana, CGPA mana, signature mana. So tak ada benda tu. Ini real one, lepas share. Okay, and then ni dah bagi dah introduction, bagi dah. Saya lampikan resume saya. So dia expect nak tengok terus. Bayangkan, just imagine HR ni terima berpuluh email sehari untuk kerja. Maybe position tu ada 2 atau 3 aja. You have to highlight yourself lah. Janganlah. Kalau macam ni, saya pun takkan buka attachment ni. Even though kalau student ni dapat 3.5, 3.7. Tapi based on dia punya email, punya attitude ni, susah lah. Ini pula, dia buat essay. Just imagine kalau HR dapat 30 email sehari macam ni, pening lah. So you have to know the situation. You nak panjang, you nak pendek, macam mana? Bila masa perlu panjang, bila masa perlu pendek. Kalau you nak tak lecturer you email macam ni, better face to face. Contohlah. Ini lagi sama juga, tak ada apa. Nak berkenalan ke? Dia tanya. Bila you tak ada langsung introduction, tak ada details. Ini antara sampel yang baik. Okay, you ada greetings, you ada introduction, dan you ada ending dia lah, terima kasih, nama dia ataupun signature. Tak ada signature pun, at least signature ni in terms of nama lah. It's best kalau you letak nombor phone contohnya kalau minta kerja. So dalam pemikiran adik-adik sekarang ni, maybe adik cakap, that's okay, saya masih ada masa sebelum saya apply for a job kan. Tapi adik-adik kena ingat, tahun 3, between tahun 3 dengan tahun 4 tu akan ada internship punya period. Jadi internship punya period ni lah yang masa nak apply for a job tu kan, untuk intern. Jadi ini saya nak tunjuk kenapa saya highlight ataupun kenapa sesi ni berlaku. Sebab saya masa saya jadi coordinator untuk FIP, saya kena remind pasal ethics of emailing ni kepada you punya seniors until tahun 4. Just imagine, ini adalah sampel saya letak di Facebook sebab masa tu communication platform ialah Facebook. Details, saya terpaksa tulis in details ethics in emailing sebab terlalu banyak komplain daripada supervisor tentang email yang diterima daripada pelajar. Okay. So, okay. Now, saya bagi a few moments untuk adik-adik. Just have a look at the red punya, red dengan green punya emails. Just take a moment. Okay. Saya tak nak minta feedback tapi masa pun mencemburi kita, saya nak speak up a bit. Okay, so basically from these two emails, saya harap adik-adik dapat realize lah masalah dia apa. Email merah ni, ini dihantar oleh student FYP pada saya coordinator masa tu. So apa issues dia dengan email ni? First, the tone and the language. Okay, student ni practically demanding for the lecturer to follow his or her instruction. Betul tak? The attached file is the final thesis. Please provide signature and stamp and return to me as soon as possible. Ini student tadi Student minta kepada supervisor ke kepada lecturer ni. So dia demand provide signature and stamp and return to me as soon as possible. So the tone itself is wrong. Second, if you're asking a person, contoh lecturer, to do a favor, ask nicely. Kita kena guna could, please dalam email kita. Okay, because you want to request something. And if you need something very urgently, bagi masa yang cukup pada supervisor. Nak check email ke, nak check you punya report ke, nak check something, bagi masa yang cukup. Okay. And saya letak next kalau you imagine, kalau you ialah HR, Human Resource Manager, you dapat email macam merah ni, you rasa you nak proceed tak? Nak tengok tak attachment? I don't think so. Okay. So, a good communication is the bridge between confusion and clarity. Sebab saya terpaksa buat satu summary untuk senior-senior kamu masa itulah. Sebelum kira habis end of FYP session, just to highlight on the communication in terms of email. Right? Okay, so ini adalah sample of good email from student. Ini saya dapat from my student FYP, which dia dah habis sem lepas baru ni. So, just imagine, dia just dapat title and then dia just contact me to say hello basically.
dia kata dia very excited to work with me, and they inform dia akan do some studies before the new semesters begin. So email is not just about asking for something. This is a very, very good example from students. They just contact to say, oh, I'm very happy with your title. I'll do some study before we meet during the semester. So this is a very, very good example of email, okay, from your senior. Alright. So apa yang kita bincang tadi, apa yang saya highlight tadi is not just limited to email. It can be applied to all form of communications. Okay. It can be WhatsApp, it can be Facebook, it can be Google Classroom, it can be all type of platforms that you will be using during your study here. Okay. So to recap, dalam email ni perlu ada apa? Subject line, greetings, dalam body tu apa you nak, closing, then signature. Okay. Even from University of Virginia pun dia ada satu website dedicated to show an example. So the problem is not just for UniMap. Apparently it's a global punya situation. Okay, they even put a example. For example, ada introduction, greetings, and then you start with introduction. Siapa you? David Wu. And then you second apa tujuan you email ni? Sebab dia nak buat internship sekali, nak kerja sekali, and then dia request untuk jumpa. So ayat dia tengok kalau you read very, very polite. So that's what we expect in the email. So final thoughts from saya punya presentation. Okay, we interact more and more with the written words all the time. So start practicing from first year. Never leave it until too late. Think twice about whether or not the content of your email is appropriate for virtual correspondence. Sebab once you send ataupun you hit the send button, semua orang akan dapat email tu, then you cannot delete it. Try to keep the email very brief or concise. Kalau email tu terlalu panjang, then most probably you need a face-to-face meeting. And then always check for spelling, punctuation, grammar. Dia sometimes student ni dia tulis laju, dan dia tak fikir lah, dia tulis dan dia terus send. Usually take time before you email your lecturers, okay? And then watch your tone. So this is very important. Kita dalam email ni, kita is very subjective kan. Kalau saya contohlah, saya terima satu email. Saya tengah penat masa tu, baru balik kerja pukul 8 tengok email. And then it can be misinterpreted, betul tak? Maybe email tu student tu tulis very, very elok, very, very kind, very, very nice. Tapi because saya punya mood masa tu tak elok, saya misinterpret the tone or the mood of the email. So that's very, very important. The use of emoji ataupun simbol ni usually you reserve it with your friends lah. Dengan lecturer usually tak appropriate unless lecturer pun guna, you guys dah comfortable with each other, that's okay. Kemudian kalau ada konflik, usually bila you FYP, you ada masalah, don't just give problems to supervisor. Usually bila you highlight the problems, also give possible solutions. So that supervisor tu dia ada, okay, dia tengok, okay, dia akan cakap, okay, proceed with number 2 or proceed with number 3. Okay, it's faster that way. Okay, last but not least, email is never a substitute for face-to-face meeting. Kalau ada benda yang urgent, yang memang kena face-to-face, tak nak ada salah faham, always go for face-to-face. Okay, so finally, top tips ini final, saya promise. Apa yang penting untuk adik berjaya dalam study di UniMap ni? Tak susah. First, ini saya highlight, benda ni saya ambil daripada saya punya presentation untuk FYP, which I think is quite relevant, doesn't matter for first year or fourth year. First, effort lah. Adik-adik semua kena put more effort, kena be independent, jangan takut untuk buat something yang baru. Dan di universiti ni, kat UniMap, kat library, kita ada sangat-sangat banyak resources yang adik boleh explore untuk membantu buat kerja. Jangan harap hanya Google saja. Actually banyak lagi online resources ataupun physical resources yang kita ada. So nak tahu benda tu, kena explore. Pergi library, kena tanya orang. Always have a frequent meeting. Okay, kalau you buat FYP ke, buat project dengan supervisor, always jumpa supervisor. Kalau you first year student, kalau tak tahu apa-apa, jangan tanya kawan, kena tanya lecturer. Sebab kawan dia boleh bagi maklumat yang salah. Okay, and then of course you need to sacrifice a lot, time, money and energy kalau nak berjaya. Dia tak boleh kata, oh aku dah study dah cukup lah. Tak. Kadang-kadang study itself is not enough. Dia kena put more. Okay? Always refer to the assessment criteria yang provided by lecturer. Jangan harap pada seniors. That's very, very important. Never rely on your seniors untuk template ke apa. Sebab it can be outdated. Dah tak guna dah. Time management is very, very important. Adik kena learn daripada awal ni macam mana nak manage time.
nak buat yang mana satu dulu. That's very important. Relationship dengan staff, dengan supervisor, dengan lecturer, that's very important, especially your RPS, because you will be with your RPS for insyaAllah 4 years. Kalau relationship awal-awal pun dah tak ngam, susah. Okay, not just with the staff, academic staff, tapi kena baik dengan semua, dengan yang bawah, PLV contohnya, bukan yang bawah maksud saya, selain daripada akademik yang adik mengajar berada dalam kelas ni. PLV dia akan tolong dalam lab, for example. Technician dia akan tolong untuk buat lab ataupun nak buat FYP work. So kalau kita tak baik dengan staff-staff semua ni, susah untuk adik dapat complete task tu. Okay, and then of course advice from seniors. Lepas ni tak silap saya ada sesi dengan seniors, tanya senior kamu. Mereka akan bagi kamu advice, dan kalau saya lah pegang advice tu. Apa yang mereka habaq tu selalunya penting lah. Okay, and saya nak highlight benda ni punctuality lah. Adik pegang benda ni ya. Early is on time is late, and late is unacceptable. Tadi saya notice masa Dr. Duan start kedua, masih ada yang join. For whatever reason, saya tak tahu, maybe ada masalah internet ke apa, saya boleh faham sebab sekarang ni sesi online. Tapi dalam kelas ke apa, kalau kelas start pukul 9, 5 minit sebelum tu dah kena ada dekat ready dalam kelas. Sebab kalau adik sampai pukul 9 sharp, itu dikira lambat. Okay. As I said before, always give or do more than required. Dan always do your best dalam study ni. So I think as a summary, my advice, make mistakes, learn from them and move on. Itu saja. So terima kasih. Kalau boleh ada satu ada dua soalan sebelum saya hand over to next session. Ini pun dah saya nak makan masa ni. Okay, any question from the audience? Tak ada. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, saya ingat saya pass over balik sesi ni kepada Dr. Duan ataupun maybe kepada next sesi. Okay, terima kasih banyak Dr. Anas. So sangat teruja lah dengan presentation daripada Dr. Anas tu. So harap still okay lagi kan? Okay, so last session sedikit perkongsian lah. Kita cuba buat yang terbaik untuk kalian. Yang mana kita arrange pertama tadi kita bagi berkenaan akademik, tapi persoalan berkenaan akademik ni takkan habis kat situ tau. You boleh terus contact saya directly, it's okay, memang. Cuma yang kadang-kadang saya bukan marah, tak marah, cuma kadang-kadang tu bila kita dah explain, and then ayat macam Dr. Anas cakap tadi lah, kadang-kadang dalam WhatsApp kita dah bagi tahu jawapan dia kat atas, and then kat bawah you tanya lagi soalan yang sama. Itu yang macam Dr. Anas cakap lah tu. Kadang-kadang kita risau, macam saya sendiri risau. You all degree pun nak buat degree, so you all mesti ada kebijaksanaan sikit lah untuk menilai. Kadang-kadang jawapan tu dah ada, tapi kenapa you kena tanya lagi? Ada tanya. Saya dah bagi contoh, saya bagi beberapa student semalam, saya kata okay, you boleh register khusus ni. And then you tanya lagi, saya kena register khusus ni ke? Dia macam, lepas tu you buat question mark kat situ. Yang itu yang kadang-kadang bagus lah yang Dr. Anas kongsikan tadi tu. Memang berlaku lah kat saya, terutamanya saya yang student masuk WhatsApp, email semua, macam-macam email, tapi saya tak kisah sangat lah, tapi kita kena improve diri lah. Cuma tu lah, kadang-kadang bila info dia dah bagi tu, grab betul-betul lah, jangan you ragu lagi dengan statement kita bagi tu. Bila you, kecuali kadang-kadang yelah, mungkin kadang-kadang kita pun bila kita bagi feedback tu, kita pun buat silap. Mungkin yang tu you kena tegur lah kita kan. Tapi kadang-kadang benda yang dah ada jawapan, you pergi tanya lagi, keep tanya kan. Yang tu tak berapa nak seronok lah. Bukanlah ni lah, sebab you level degree, so you mesti ada, nak jadi engineer, you kena ada buat, you kena faham bila orang cakap sekali, you understand kan. Okay, tak apa, sambil berbuang masa, so kita mungkin ni, kita ada Yusmi, kita ada Pina, kita ada satu Wani, kita ada 3 orang ni. So mungkin boleh start sharing sikit. Pertama Yusmi lah yang
yang experience dekat Unimap ni dah dia daripada dia diploma student juga, diploma student Unimap, so dia ada banyak experience lah. Dr. Tuan, sorry, boleh tak kita stop recording and start balik? Ya, lupa. Thank you, Tuan. Alright.